much like what's going to be style. で、なんで横が広くて、Why? Why has he got a thicker border at the bottom and a narrow one on the sides? で、真ん中っていうのは、基本的には必ずBasically, you never jump down in manga, you jump sideways. それをなお一層際立たせるというか、その読者を誘導するという。And this guides the reader in that direction. こうしたら必ずこっちに行くんだよっていうことのために、彼はここを広くしてここを潰したんです。I think that what he was doing with that narrow border, narrow vertical and wide horizontal border, is telling people this is the way you're going to go. This is the direction you read. もう皆さんたくさん漫画を描かれているので、それがもう覚えていると思うんですけど、読者にストレスなくこの流れを追ってもらうことってすごく重要なことです。You're all experienced manga artists, so I'm sure this is something that you put a lot of emphasis on as well, but it's important to help the reader to follow the flow of the manga and not to feel that's uncomfortable or stressful. どう読めばいいんだ How am I reading this? だからこれだとまずどう読んだらいいんだろうっていうことを読者に考えさせてしまったら、その分読者のドラマに没入できない。 As soon as you're making the reader think about how they go about reading this page, it's harder for them to get into the story. なので、So I use a little of those. この中で重要なんです。すみません。 This is important. Having these offset. 例えば、同じラインに繋がってます。If this is joined up, if it's exactly in line, the reader's going to think they go straight down. オートモーションだとすると、ここは太い。それでも、 Even こっちに行こうかな。こっちに行こうかな。どっちなんだろう。 if you've got that autumn style thick horizontal border, the reader is still going to get confused. Maybe I'm meant to be reading down or maybe I'm meant to be reading 読 across. 者が読みやすくするために、ここをずらして、ここの段とここの段は別だよということをまず知らせて、これも完全にノンストレスで、So by slightly offsetting those 1 and 2 squares, you're telling the reader that this is a separate section to the one above, and it's easy for them to flow through those different sections. これがすごく重要で、あとはこれに対しての吹き出しの位置。吹き出しの位置をどれくらいノンストレスでいけるか。 So that is really important. The other thing that's important for making sure the reader can read this with the least amount of stress is the position of the speech bubbles. そうすると、これがストレスがずっと続いていくと、読者はもうその中に没入していますから、ここまで来たときに、だから、これをめくりたくてしょうがない。 If you get this right and you manage to lead the reader through the story with the least amount of stress possible, then they will be immersed in the story, and when they get to the last frame, they will want to turn the page.
机に行っても面白い。だからそこの読者とのそこのこのぐらいついてくれるかっていうことで読者とやりがいがあるわけですよ。Having said that, manga, there's a lot of freedom in manga. You don't want it all completely square, that's boring. It's a kind of relationship, communication with the reader where you're kind of trying to figure out how far you can take it and still have the reader follow you. ですので、このページの後、例えば、こう行く可能性があるんですよ。こう来たら、こう、こう、これは読めますよ。So the next page might look like this, but you can work out how to read that, right? これに対して次のページ、これはやっぱり、すごい細かい。You can figure out how to read it, you know the order it needs to be read in, but compared to the previous page, you have this huge great frame, which is cool. It's a surprise. そういうふうに読みやすさと驚きをの間に行ったり来たり、あとはすごい重要なのは読者が読みづらいっていう集合マシン。 So you're in this constant back and forth between ease of reading and surprising the reader. You're going back and forth, but the most important thing is not to make them struggle, not to have for them not to have to struggle to read it. そして、私がその今電子配信の漫画に対して今それに参加してないんですけども、I don't currently have any e-manga. スマートフォンなどでこう見るこのサイズでスマートフォン。 But when you do have any manga and you're looking at it on your phone, this whole page is on one screen. もしくは iPad の大きさ、Or if you're using an iPad, it's like this thing. で、私たちがやってる漫画の題材がこういうような開いたときにこのサイズでPart of the magic of manga is when you turn the page and you have a full page. これが見開きとして先ほどのこの中にこう見ていった流れでドーンっていうサイズが変わる。これが漫画の最大のクライマックスカタルシス。 You're going through your frames, and you're going through your frames, and then you turn the page, and all of a sudden you've got a two-page spread, and it's like, bang. This is one of the most climactic things you can do in manga. それをスマートフォンや iPad などで見ていると、このサイズが変わらないまま、今度、僕が体験したのでは、これで見えちゃったから。With a phone, when you're looking at manga on your phone or your iPad, the size of the screen doesn't change, and you only get half of that. で、もしくは全体で見ようとすると、こういうふうにして、Or if you want to see the whole thing, you're going to have to turn your phone around horizontally, and then it just ends up being much smaller. あれが僕が一番の最大の武器としてる漫画家たちが持っている、細かく積み上げていって、ページをめくった後にドーンっていう最大の演出を奪われてしまう。And for me, that is they've taken away the biggest, the best weapon that we have as a manga artist. They've taken away the ability to build up through those little frames, and then all of a sudden turn the page and bang, it's gone. なので、ちょっとこの間も話したんですけど、見開き状態。こういう、
workshops first. でもおそらくもうすぐできる。 But I think they're going to go for it. I think we will be seeing something like that soon. それで東京でタクシー、タクシー、東京タクシーとかにコマーシャルみたいな感じで。I don't know if you've been in a taxi in Tokyo, but in taxis in Tokyo, they've got a TV screen and it shows adverts. それでちょっと衝撃的なものを見たんですけども、音楽の笛です。Something that stuck with me is one that had a musical score. 僕が見ていたのとまるで同じ。こうやって開いて、ミュージシャンのとこ置いて、そうすると足でちょっとスイッチを押していくと、どんどんスコアが変わるんです。開いて。It was the same thing as what I've just been describing. It was an electronic musical score that a musician could open up, put on their music stand, read 2 pages of music, and then a flip switch that flipped to the next page. ピアノの演奏の時とかに横に座ってる人いる。 So usually, you watch a pianist do a page turn, sits もう beside あ them. の人いらなくなる。 That person's gone, out of a job. まもなく不安が起きます。 And that is where manga is heading as well. ということは、長瀬の小説すべてこれになった時に、本屋さんがどうなる。 What happens to the 4 workshops when all the magazines and all the novels go into comics? Everyone, buy lots of books, support the bookshops. そういうことで、意味が一番肝心なキャラクターの書き方、私が見ていたちょっと。 Okay, let's move on to pretty interesting bit. Characters. How do I draw characters? これの漫画描いてる人たちの間では一番よく語られるんですが、漫画家日本人は本当に認識が多いので。 This is something you often hear from mangakas. In Japan, most people are right-handed. なので、みんな一番大きい。 So all the characters end up facing this way. これがなぜ右利きの人がこっち向きが得意なのか。 What is that? Why is it easy to draw someone facing that way from right-handed? これは僕が想像したことなんですけどね。女性は自分でメイクをしたりする。This is my theory. So, ladies, you might know when you're doing your makeup, you do your eyebrows like そ so. の顔においては、こっち側が割と重要なのに、重要な側の眉毛とか目をAnd when if the face is facing this way, then this is the important side of the face. And you're drawing the eyebrows, you're drawing the eyes all in that direction. これを今度こっちに描きましょうってなって。 So we try for the other direction. 外側からこうやって引っ張っていくとか。こっちは難しかった。 You end up drawing half the face from the wrong direction, こうなるんで、 the outside in. この作業でいいですかね。 And I think it's really hard to get a good sketch if you're going from the outside in with the face in the wrong direction. で、何が言いたいかというと、苦手なものって絵がある。 I'm sure what I'm trying to say is everyone has something that they don't love drawing, or they're not as good at drawing. でも苦手なものを克服することによって表現は広がります。 But if you overcome that and get good at what you're looking at, then that really expands the range of your expression. なので、僕はこっち向きの顔をとても練習したんです。 So I spent a lot of time practicing drawing faces facing the other way. 一生懸命チャレンジしてこっちをうまくなりたいというので、一生懸命こっち向きをこう心がけていたんですけど、ある時気がつきましてね、自分の漫画を見ましたね、ほとんどこっち向きなんですよ。And I really wanted to overcome this, and I wanted to get good at drawing faces facing the other way, so I did more
Japanese manga. The big turning point in Japanese manga history was in 1947 when Tezuka wrote Neutral Triad. And the people who read that in school were the ones who went on to read. You have the gay government, and things like Orga 13. だけど、これは劇画の人で、僕らは劇画というよりも漫画が描いてる。Orga 13 is gekiga rather than manga, and we want to draw manga. で、1970年代、79年、1980年あたりに、福川さんのその1947年の新宝島以来の大きな物語として、大島勝弘という人が現れる。Then, in 1979, 1980, you get another big change with Otomo Katsuhiro. It's the biggest change that's happened since 1947 when Tezuka wrote Neutral Triad. 大友さんの場合は、What Otomo does is he has a more realistic sketch-like feel to his nose, particularly, but it's not gekiga, it's still manga. で、彼がやったのが、今もう皆さんも同じなんですけど、こういうふうな。And he starts drawing noses, as you all know, that look like this. で、正面画というものを正面画で見たら絶対に読者に対する訴求力、力があるんですよ。目線をこっちしますね。正面からじっと見て。And the faces are head on, and they are looking directly at the reader. なので彼が発明した鼻の穴を描いていいっていう、それは日本漫画にとってものすごいかっこいい。So his new development, his new invention, his decision to draw nostrils on his manga characters is a revolution in Japanese manga. で、それに対して思ったのが、こういうかわいい感じのキャラクターの少女漫画系の人たちが、なんか女の子のキャラクターに鼻の中に。So the problem then is when you have your shoujo manga, cute little girl characters like this, and the mangaka is saying, we don't want our cute little girl characters to have nostrils. そこに果敢に挑戦したのは江口久志。And then along comes Eguchi Hisashi. 彼は可愛い女の子でありながら、この鼻の穴を描いた正面画を、これを描かなければ、そういう大友さんが可愛い子の顔を描いて、江口久志の可愛い子でありながら鼻の穴を描いて、それで大友克洋の表現のところまで持っていくっていうことでチャレンジしたんです。ついに女の子を正面顔で鼻の穴2つ描いて。And what Eguchi does is takes Otomo's style, face on, nostrils, and applies that to cute girl characters. So he draws cute girls head on with nostrils. それは僕も江口久志さんは親しくさせてもらったので、一緒に食事したんですけど、すごく思い出があるし、いやー、鼻の穴2つ描くのが大変だな。And I'm friends with Eguchi-san, and we go out for dinner sometimes, and he'll sometimes look back on that time and say, you have no idea how hard it was just to draw 2 nostrils. そのように、まだまだ漫画というのは開拓していくべきことがたくさんある。
still plenty of room for a manga to develop and to grow. ですので、自分が苦手と思っているような部分とかもチャレンジして書けるようになる。そういうことも全部含めて、自分の中から改革をしていくっていう、それとし続けるのが漫画を描くということになる。So keep trying over and over to overcome those bits that you're not good at. And I think drawing manga is basically a series of these small revolutions inside yourself. そして、ちょっと今ついてMoving on. 僕は8年間ぐらい大学の名古屋の芸大に行って漫画の書き方を始めました。I spent 8 years teaching abstract manga at Mikili Art University. まずみんな書き始めに丸を書いて首を書いて肩を書いてそのところに十字こうやって書いてないんだっていうのはみんなほとんどでAnd what I would do at the beginning of the course is to ask the students, so when you draw your manga, do you do it like this? Draw a circle, neck, shoulders, across on the face. And when I asked them, it turns out all of the characters that you're doing that end up looking like that. If you're drawing an elderly person, for example, 丸を書いてる。 in a circle, 首なんかないんです。 you don't have a neck, このがロジ that's an old person. 今若い子たちが描く年取った人たちのデッサンがみんな老人なのにこんな感じなんですよ。 And yet, if you ask a young artist today to draw an old person, they'll end up looking like that one on the left. 老人なのに地球です。 They're very straight to the rings. おそらく全てのキャラクターの描き方がここから始まってるからなんですよ。 And I think it's because they basically start out drawing every character in this way. ですのでもう皆さんそれをやられてるわけですよね。だと思うんですけども、A lot of people won't know. But take this old guy, for example. Sometimes this is how you want the outcome to look. いわゆるそのキャラクターが持ってるシルエット、とても大事なんです。どういうシルエットの人なのか、それがキャラクターなんです。 The character's silhouette is so important. That is the character. ですので、まずはこの癖を一回やめてみない。 So I encourage the students to try 考えて、描いて、and not try. Just try stopping with the circle and the neck and shoulders. そうすることによって、頭の中に浮かんでいる、頭の中に浮かんでいるものをいきなり描く。 Just go for it and draw what it is that you have in your head. That's what popped into my head. そういう頭の中に浮かんでいるシルエットをそのままドーンって描くっていう練習をすると、
head down on paper, it really changes the whole dynamism of your drawings and makes them much more dynamic.